Believe it or not, Austria is a land of immigrants. There are 1.7 million people living here who were born abroad, and that's every fifth person. And if we look at Vienna, nearly half of the city's population has migration background, meaning some people born abroad and some are foreign citizens. But what does this mean when it comes to their voting rights? But before we start, let me show you some data. Austria is in the top 3 countries in Europe with the most foreign-born population at 19.3% according to OECD data. Only Luxembourg with 47.3% and Switzerland with 29.7% have a higher share of international citizens. Even diverse societies like Germany, France, Spain and Italy have fewer than Austria. Due to the influx of refugees from Syria and Afghanistan in 2015, eastern enlargement of the EU in 2004, as well as the addition of Bulgaria and Romania in 2007, the number of people with migration background in Austria increased by 35% in the last decade. However, only about 0.8% of foreign residents managed to obtain Austrian citizenship annually, leaving the rest excluded from political decisions. Ich bin 16 und ich kann immer noch nicht wählen. Und das wäre halt für mich was Bedeutsames, wenn ich halt wählen könnte. Und ich würde mich halt sicherer fühlen, weil es werden dennoch sehr viele Menschen nach Afghanistan zum Beispiel abgeschoben, die denselben Aufenthaltstitel haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, in Afghanistan zu leben, weil ich quasi mein ganzes Leben hier aufgebaut habe und meine Zukunft auch darauf hinbaue. Ich sehe meine Freunde und allgemein Menschen in meinem Alter, die wählen gehen und schon Entscheidungen treffen. Und obwohl ich hier bin und hier geboren wurde, kann ich nicht mitreden und nicht mitwählen und nicht mitentscheiden, was mit dieser Stadt und allgemein mit Österreich passieren wird. Erstens, ich kann mir eigentlich meine Zukunft außerhalb Österreich gar nicht vorstellen. Ich bin hier zwar nicht geboren, aber ich bin hier aufgewachsen, ich habe die Sprache gelernt, ich gehe zur Schule, ich arbeite nebenbei, ich besuche Kurse und ich leiste was für Österreich, wenn ich darüber nachdenke. Und ich will halt schon das Recht haben, etwas in dem Land zu bewirken und für die Gesellschaft etwas zu leisten. Deswegen möchte ich eben die Staatsbürgerschaft erhalten. There are 1.6 million citizens of voting age in Vienna, but only 1.1 million Viennese can vote on the municipal and district level. But politically, the most important elections are at the national level, and there the exclusion applies to all non-Austrians. In this case, 30% of the Viennese are unable to vote. But how can we solve this? Some solutions include easing the naturalization process, broadening voting rights, or developing a concept of urban citizenship detached from residency status. And Deputy Mayor and City Councillor for Integration Christoph Wiederkehr wants to discuss these topics with his team of experts. This month, he presented Wiener Integrationsrat, a body consisting of 10 experts from the fields of integration and migration. Together, they will regularly discuss central issues concerning the city's integration and diversity policy. In this way, Vienna is taking steps to make sure that everyone is included and gets a say in how their country is run.